ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ്. ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ്. ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആൻ എൻഡ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ്. എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദയർ പാർട്ടി ബൈ each party to a contract. The normal course of discharge is performance of their part by each party to a contract. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പെർഫോമൻസ് മേ ബി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ടെൻഡർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നിന്ന് പോരുക, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എൻഡിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പെർഫോമൻസ്, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പെർഫോമൻസ് മേ ബി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ടെൻഡർ. വേറൊന്നാണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റ് ഓർ എഗ്രിമെൻറ്റ്. മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതത്തോടു കൂടി എഗ്രിമെൻറ്റോടു കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ആവാറുണ്ട്. അടുത്താണ് അത് നൊവേഷൻ ആവാം, ആൾട്രേഷൻ ആവാം, റെമിഷൻ ആവാം, റിസഷൻ ആവാം. ഓക്കെ, എനിവേസ് അടുത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ സബ്സീക്വൻ്റ് ഓർ സൂപ്പർവൈസിങ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓർ ഇല്ലീഗലിറ്റി. ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം, അതായത് നമ്മൾ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആവാറുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ്. കോൺട്രാക്റ്റ് ബ്രീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രീച്ച് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തെങ്കിലും അതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവും. അടുത്തത് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുക മീൻസ് എന്താ 6 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പെർഫോമൻസ്, ഡിസ്ചാർജ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റ് ഓർ എഗ്രിമെൻറ്റ്, discharge by subsequent or supervising impossibility or illegality, discharge by lapse of time, discharge by operation of law, discharge by breach of contract. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ബ്രീച്ച് ഓഫ് country act may be of 2 kinds. ഓക്കെ, അതായത് ആക്ച്വൽ ബ്രീച്ചും ഉണ്ട്, ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബ്രീച്ച്. അതായത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കൺട്രി ആക്ട് മേ ബി ഓഫ് 2 kinds, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ബ്രീച്ചും ഉണ്ട്, ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബ്രീച്ച്. ഇഫ് ദ പാർട്ടീസ് ടു എ കോൺട്രാക്ട് എഗ്രി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ന്യൂ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ഇറ്റ്, or to rescind or alter it, the original contract need to be not be performed. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് എയും ബിയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈയും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ബ്രീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത്, അതിന് പകരം പുതിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതായത് പഴയ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എവരി പ്രോമിസ് മേ ഡിസ്പെൻസ് വിത്ത് ഓർ റിമിറ്റ് വോളി ഓർ ഇൻ പാർട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് ടു ഹിം, ഓർ മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ടൈം ഫോർ സച്ച് പെർഫോമൻസ്, ഓർ മേ ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് എനി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിച്ച് ഹീ തിങ്ക് ഇറ്റ്. When a person at whose option a contract is voidable resigns it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promiser. The party resigned a voidable contract shall, if he has received any benefits thereunder from another party to such a contract, restore such benefit so far as may be the person from whom it was received. അടുത്താണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ബ്രീച്ച് ഓഫ് നിങ്ങൾ ടേം വൈസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എൻഡിനെയാണ്
അടുത്താണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ്. എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് എൻഡാണ്. അതിന് മെയിനായിട്ട് 6 പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ബ്രീച്ച് ഓഫ് കൺട്രി ആക്ട് മേ ബി ഓഫ് 2 kinds, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ ബ്രീച്ച് ഓർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബ്രീച്ച്. ഇങ്ങനെ 2 കേസസ് ആണ് വരുന്നത്. അടുത്താണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ്. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 37 ദ പാർട്ടീസ് ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് മസ്റ്റ് എയ്തർ പെർഫോം ഓർ ഓഫർ ടു പെർഫോം. അതായത് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 37 ദ പാർട്ടീസ് ടു എ കോൺട്രാക്ട് മസ്റ്റ് എയ്തർ പെർഫോം ഓർ ഓഫർ ടു പെർഫോം. അതായത് പാർട്ടീസ്, അതായത് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന 2 വ്യക്തികൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എയ്തർ പെർഫോം ഓർ ഓഫർ ടു പെർഫോം ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോമിസസ് unless such performance is dispensed with or executed under the provision of this act or of any other law. Promises bind the representatives of the promiser in case of the death of such a promiser before the performance unless a contrary intention appears from the contract. Performance of contractil പറയുന്നത് parties to a contract must either perform or offer to perform. ഓക്കെ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എയ്തർ ഓഫർ ടു പെർഫോം ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോമിസസ്. അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോമിസസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫർ ചെയ്യുക. ഈ 2 കേസസ് ആണ് പറയുന്നത്. വെൻ എ പേഴ്സൺ promise bind the representatives of a promiser in case of the death of such a promiser before performance unless a contrary intention appear from the contract. അടുത്താണ് attempted performance. ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പറയുന്നത്. ഞാനത് attempted performance മനസ്സിലായോ? attempted performance, effect of refusal to accept offer of performance. Effect of refusal to accept offer performance. As per section 38, when a promiser has made an offer of performance to the promise and the offer has not been accepted, the promiser is not responsible for the non-performance. അതായത് promiser has made an offer of performance to the promiseൽ ഒരു ഓഫർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വെച്ചു. ഓക്കെ, and the offer has not been accepted, the promise is not responsible for the non-performance. അത് അദ്ദേഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നോൺ പെർഫോമൻസിന് the person is not liable, the promiser is not liable. Okay, so nor does thereby lose his rights under the contract. Mr. X has requested Y to take the delivery of goods, but Y has not come forward to not take delivery. അതാണ് പറയുന്നത്. എക്സ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്യാത്തതിൽ എക്സ് ഒരു രീതിയിലും ലയബിൾ അല്ല. എവരി സച്ച് ഓഫർ മസ്റ്റ് ഫുൾഫിൽ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ. ഏത് ഓഫറാണെങ്കിലും ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഓഫറാണെങ്കിലും മസ്റ്റ് ഫുൾഫിൽ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം. Offer must be an unconditional. It's a very important point. Okay, so offer must be an unconditional. It must be made at a proper time and a place and under such a circumstance that a person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do. അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ. ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. അതായത് നമ്മൾ ഓഫർ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈമും പ്ലേസും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് മേ ഹാവ് എ റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അത് ആ എഗ്രിമെൻ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ എഗ്രിമെൻറ്റിന് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസുകളും സർക്കംസ്റ്റൻസസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
You just consider, you just understand the concept, that is it should be unconditional, and another case that is this must be made at a proper time and place. Just to consider that and all. Okay, if the offer is in an offer to deliver anything to the promise must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which is promisor is bound by him promised to deliver. An offer to one of the several joint promises has the same legal consequences as an offer to all of them. If any promises neglects or refuses to afford the promises reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is executed by such a neglect or refusal of a non-performance cost the ഇതായി. ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പെർഫോമൻസ് നോൺ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ഓൾ. 3 കണ്ടീഷൻസാണ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആൾസോ. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ഓഫർ ഈസ് ആൻ ഓഫർ ടു ഡെലിവർ എനിത്തിങ് ടു the promise must have a reasonable opportunity of seeing the thing offered is the thing which the promiser is bound by the promises to deliver. അതായത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോമിസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് ആ പ്രോമിസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്കത് വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്തത്, who can perform? As per section 14, if it appear from the nature of the case that it has been intention of the parties to any conduct that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such a promise must be performed by the promiser. In other case, promiser or his representative may employ a competent person to perform it. അതായത് ആർക്കാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്. ആർക്കാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പെർഫോമർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ല, ദർ ഇസ് 2 പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കും എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത്. അപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ പെർഫോമർ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ പെർഫോം ദ ആക്ട്, അല്ലേ? ആരാണോ പെർഫോമറായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള അയാളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യുക. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ പെർഫോമർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ആക്ട് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ പേഴ്സൺ ഹൂ പെർഫോമർ ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ആക്ട് ഫോർ ദിസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇൻ അതർ കേസ് ദ പ്രോമിസർ ഓർ ഹിസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മേ എംപ്ലോയ് എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പേഴ്സൺ ടു പെർഫോം ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ദ മിസ്റ്റർ ഹർഷലാൽ, sorry, you can call as a X or Y anything, as a driver for your lottery. It is expected to that Mr. X himself should drive the vehicle because it involves the person's skill. If you have a contract with Y to inaugurate your showroom, then SRK should personally perform. If you have a contract with Lata said to sign in a concert, then it should be a personally perform. When a promiser accepts the performance of the promise from the third person, he cannot avoid enforces it against the promiser. If you have a contract with X is not a Y to sign, and she has deputed the another person in her place, and if you accept the performance by the X, then you cannot take action against the Y. You have a right to refuse the performance by the other person. In this case, you can take action against the X or for the non-performance. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷോറൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാം.
പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഒരു എന്താ പറയുക ഷോറൂം ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പം ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ എന്താണ് അയാൾ അത് വന്നില്ല എങ്കിൽ വേറൊരാളാണ് അതിന് പകരം വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് നോട്ട് കൺസിഡർ ആസ് എ പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, അത് നോൺ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇനി പാർട്ട് പെർഫോമൻസ്. വെൻ എ പാർട്ടി ടു എ കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് റെഫ്യൂസ് ടു പെർഫോം ഓർ ഡിസേബിൾഡ് ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഫ്രം performing his promise in its entirety, the promise may put an end to the contract unless he is signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise, it is entity the promise may put an end to the contract. പാർട്ട് പെർഫോമൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. അതായത് എക്സ് ഹാസ് ടു പേ 10,000 ടു മിസ്റ്റർ വൈ offer 4,000. In this case for part performance, Mr. Y can refuse the accepting 4,000 or he can accept the 4,000 and അടുത്ത കേസ് ഓർഡർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസ്. അടുത്ത കേസ് എന്തായിരുന്നു? ഓർഡർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസ്. വേർ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് reciprocal promise are to be performed is expressed fixed by the contract, they shall be performed in that order, and where the order is not expressively fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of transmission require. When a contract consists of reciprocal promise such that one of that cannot be performed or that it performed cannot be claimed till the other has been performed and the promiser of promise last mentioned failed to perform it, such a promise cannot claim the performance of reciprocal promise and must make a compensation to the other party to a contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the contract. Liability of party prevailing even on which contract is not to take effect. Effect of failure to perform at or before fixed time. It contract it which time is essential. Effect of such failure when time is not essential. If it was not intention of the party. Effect of acceptance of performance at the time other than agreed upon. Effect of neglect or performance to afford promise reasonable facilities for performance. Novation, desertion and alteration of contract. അടുത്തത് ജോയിൻ പ്രോമിസ്, നൊവേഷൻ, റിസർഷൻ ആൻഡ് അൾട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട്. അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഫ് ദ പാർട്ടി ടു എ കോൺട്രാക്ട് എഗ്രി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ന്യൂ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ഇറ്റ് or resigned or alter it if the original contract need not be performed, or every promise may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for such a performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. When a person at whose opinion a contract is voidable resigns, it's the party there to need to perform any promise therein contained in which he is the promiser. The party resigned a voidable contract shall, if he has resigned any benefit there under from another party
to such conduct restore such benefits so far as may be to the perform ഫ്രം ഹൂം ഇറ്റ് വാസ് റിസീവ്ഡ്. അതായത് ഒരു പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയും പഴയ കോൺട്രാക്റ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റ് അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജോയിൻറ്റ് പ്രോമിസർ ആൻഡ് പ്രോമിസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോമിസസ്. Joint promises. As per section 42, when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of such last survivor, the representatives of all jointly must be fulfill the promise. Joint promises കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന two or more person have made joint promise. Okay, that is joint promises. If the alternative partner are three if there are three, I'm sorry, I think that is one word. Okay, if there are three partner in a firm, that is ABC, and if they have taken the finance from the bank, called joint promiser. As per section 43, two or more person make a joint promise. The promise may, in absence of express agreement to an contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole promise. In the earlier example, the bank can recover the money from either A or B or C. Money can recover from A or B or C എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. Each promiser may compel contribution. Each of two or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. If A pay full amount, can recover proportionality from B and C. If totality liability is 30,000 paid A can recover 10,000 each from B and C share of loss by default in contribution. If any one of two or more joint promises make a default in such contribution, the remaining joint promise must bear the loss arising from such a default in equal shares. In the above example, if he cannot pay 10,000, A and B should bear the loss of 500 each. It means their overall contribution will be 15,000 each. Effect of release of one joint promiser. Effect of release of when two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promiser does not discharge the other joint promiser. Neither does it free the joint promisers or released from responsibility to the other joint promiser or joint promisers. Joint promise or devolution of the joint right. As per section 45, when a person has made a promise to or more persons jointly, then unless contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests as between him and them with them during their joint life and after the death of any one of them with the representative of such a deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor with the representative of all jointly. Breach of a contract. അടുത്താണ് breach of contractൻ്റെ breach. Not fulfilling a promise under the contract is called breach. അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ബ്രീച്ച് തടസ്സം വരിക എന്താണ്, കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാതും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ബ്രീച്ച് ആകുന്നത്. നോട്ട് ഫുൾഫില്ലിങ് എ പ്രോമിസ് അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്റ്റ്. നോട്ട് ഫുൾഫില്ലിങ് എ കോൺട്രാക്റ്റ്. Rescission of contract, suit for damage, suit for specific performance of the contract, suit for injunction, suit for
quantum merit proportionate to work done as much as earned. Remedies for breach. Breach in remedies ആണ്. Recession of conduct, suit for damage, suit for specific performance of the conduct, suit for injunction, suit for quantum merit. Compensation of loss or damage caused by breach contract. When a contract has been broken, the party who suffer by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of thing from which the breach or which the parties knew when they made the contract as to be likely to result from the breach or it. Such compensation is not be given for any remote and indirect loss of damage sustained by reason of breach. അടുത്തത് അതായത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി. യൂണിറ്റ് 1 നമ്മളിപ്പം ചാപ്റ്റർ സമ്മറിയാണ് നോക്കുന്നത്. യൂണിറ്റ് 1 ഞാൻ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാതിൻ്റെയും ടേംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണത്. ബ്രീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ബ്രീച്ച് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഹെഡിങ്ങുകളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. കണ്ടീഷൻസുകളും പോയിൻറ്റ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, as per section 2H, an agreement enforceable by law is a contract. It can be shown as under. Contract is equal to agreement plus enforceability. Agreement plus enforceability, അതിനെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. As per section 2 subsection E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Agreement can be shown as under. Agreement is equal to proposal plus, proposal means offer plus acceptance. Essentials of a valid contract is as under. There should be two or more parties. There should be an agreement, offer plus acceptance between the parties. There should be intention to create legal relationship. There should be a lawful consideration. Parties should be competent to contract. There should be a free consent of parties. There should be a lawful object, certainty of meaning, and possibility of performance. And finally, the agreement are not here expressly declared to be void. I already explained those points. So you just consider these points and just understand the equation, that is what is contract and what is agreement. Contract is equal to agreement plus enforceability. Agreement is equal to proposal plus acceptance. Okay. അടുത്തത് കൺസെൻറ്റ് എന്താണ്? Consent is said to be a free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. A person is competent to contract who is of age of maturity according to the law which is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from the contracting by the any law to which is subject. A person below the age of 18 years is considered to be as a minor, and any contract which minor is void in issue. ab initio തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 18 ഇയറിന് താഴെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോ പ്രകാരം നിയമത്തിന് എതിരെയാണ്. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and any of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. The following is the list of unlawful consideration or object. It is forbidden by law. It would be defend the provision of any law. എന്താണ്? The following is list unlawful consideration or object. Unlawful consideration അല്ലെങ്കിൽ object എന്ന് പറയുന്നത് it is forbidden by law. It would defeat the provision of any law. It is fraudulent.
It involves or implies injury to a person or property of another. The court regards it as immoral or opposed to a public policy, void agreement, restraints of marriage, restraints of trade, restraints of legal proceedings, uncertain meaning, varying agreements, and contingent on impossible events and impossible acts. These are should be considered as a unlawful consideration or objects. Then English just at least consider the key words or key summaries. Okay. Next is contract can be categorized into following types. Already discussed the void agreement, contract, voidable contract, illegal or unlawful contract, express contract versus implied contract, contingent contract, quasi contract, executor and executory contract, and finally contracts. By discharge of a contract, it is mean that an end of the contract. The normal course of discharge is the performance of their party by each of party to a contract. Discharge by performance. Performance may be actual performance, attempted performance, or tender. Discharge by mutual consent agreement. Novation, alteration, remission, rescission. Discharge by subsequent or supervising impossibility or illegality. Discharge by lapse of time. Discharge by operation by law. Discharge by breach of contract. Remedies for breach of contract. Breach of contract, already we told that is if non agreement or non-satisfaction of the condition, it should be breach. Rescission of contract, suit for damage, suit for specific performance of the contract, suit for injunction, suit for quantum merit, proportionate to work done as much as earned. And here there is some key words just to consider. അതായത് നോർമലി നമ്മളിപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ഇസ് എന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്കത് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ കീ വേർഡ്സ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബെയിലി, the person to whom the goods are delivered in a contract of the bailment. Bailer is a person delivering the goods as case of bailment. Coercion is a commitment or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code. Communication of a proposal, their acceptance or revocation and acceptance respective are deemed to be made by an act or omission of the party proposing and accepting or revoking by which the party intended to communication such a proposal, acceptance or revocation on which has the effect of communicating it. Communication of acceptance completed. Communication of a proposal. Communication of revocation of completed. Implied proposal. Insolvent is a person ceased to pay the debt. പാപ്പരായി എന്നാ പറയുക. അതായത് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി ആ ഒരു ഡെപ്റ്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയി എന്ന് പറയുക. ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഫോർബിഡൻ ബൈ, ലോക്ക് എതിരല്ലാത്ത, നിയമത്തിനെതിരെ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഇതും കൺസിഡറേഷനാണ്, ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷനാണ്. പ്രോമിസ്, പേഴ്സൺ ടു ഹും ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് മെയ്ഡ്, ആർക്കാണോ പ്രൊപ്പോസൽ മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോമിസർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ, പ്രോമിസ് ആൻഡ് പ്രോമിസർ. Person who makes the proposal. Proposal is offered signifies another he is willing to do or to abstain from doing anything. Reciprocal promises is from consideration of or the part of consideration for each other is called reciprocal. ഒരു പ്രൊപ്പോസലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരാൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that simply refers to as a reciprocal promises. And just consider the short type questions. Explain the legal provision regarding the performance of contract. Legal provisions regarding the communication of offer and acceptance. Understand by discharge of contract. Join promisor and promises with the example. Remedies for breach of contract. Difference between contract and agreement. Explain the role of communication in a contract. പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ എ കോൺട്രാക്റ്റ്. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബേസിൽ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതന്നെയാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് വരില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലാപ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓഫർ? ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് കോസി കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ്? ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ വോയിഡ്, ഇല്ലീഗൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ല. അതിൽ കോസി കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ്
ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 2H എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ഈസ് എ എന്താണ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 2H പ്രകാരം എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ഈസ് എ കോൺട്രാക്റ്റ്. എൻഫോഴ്സബിൾ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നോക്കി നോക്കുക, ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പ്രപ്പോസൽ പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റൻസിന് എന്താണെന്ന് പറയാം, എഗ്രിമെൻ്റ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ദ പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് കാൾഡ് promiser. Benefit received by a party to a contract is called consideration. There are dash aspects of competence to a contract. 2 ആസ്പെക്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ. പിന്നെന്തായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡാഷ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി. എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഒക്കെ കണ്ണടച്ച് പറയാം നമുക്ക് എന്താണ്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്. ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും, അബ്സല്യൂട്ട്. ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം മുഴുവനല്ലാത്ത ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുമോ, ഇല്ല. സോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ്. ദ പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് കാൾഡ്, പേഴ്സൺ who make the proposal is called the promiser. A proposal when acceptance become a proposal when acceptance becomes a promise. Law കഴിഞ്ഞു. Finally, law create a contractual relation between 2 parties who never had any intention of entering into a contract with each other. Such a contract is known as കോസി കോൺട്രാക്റ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ, അതായത് 2 പേര് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അവർക്ക് 2 പേർക്കും എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് താല്പര്യപ്രകാരമല്ല ഏർപ്പെട്ടത്. അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കോസി കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ലെസൺ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. യൂണിറ്റ് 1 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനേക്കാളുപരി നിങ്ങൾ ഈ 1 വേർഡ്സുകളും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സുകൾ നോക്കുക. ഐ തിങ്ക് അതിനകത്ത് വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.